After lunch, I take a nap. Before class, we check our phones. I smile, although I am tired. I listen as you speak. I stay home because it rains. I go out even if I am busy. I go out even though it rains. Call me if you need help. Take an umbrella in case it rains. We start once everyone arrives. We have lived here since 2020. I speak slowly so that you understand. Tea is cheaper than coffee. I like the plan, though it is long. I won't go unless you go. Wait here until I come back. Text me when you arrive. Come visit whenever you can. Sit where you like. I will study wherever it is quiet. I read while I wait. She is both beautiful and kind. You can either work hard and succeed or be lazy and fail. Winners are neither lazy nor unmotivated. She is not only beautiful, but also smart and kind. Tell me whether or not you will come. I was tired. However, I finished the homework. The shop was closed. Therefore, we went home. The room is big. Moreover, it is cheap. The course is short. Furthermore, it is easy. The bus broke down. Consequently, we were late. I cooked dinner. Meanwhile, he washed the dishes. Bring cash. Otherwise, you can't pay. I missed the bus. Hence, I walked. It rained. Nevertheless, we played. The road was blocked. Thus, we took a taxi. I didn't buy a cake. Instead, I made tea. I'm busy. Besides, I don't like parties. We ate. Then we rested. The hotel is clean. Also, it is quiet. Tell me about your day at work. The lamp is above the table and the bag is below it. We walk across the street and along the river. The team plays against City tonight. She sits among friends and around the fire. Meet me at the gate before noon. The cat hides behind the door, beneath the chair, or beside the sofa. The cafe is between the bank and the market, just beyond the park. I study by the window during the rain. Despite the noise, I sleep well.
We go down the hill except on Sundays. This gift is for you from me. Put the keys in the box inside the bag. Drop the note into the box like a letter. I live near the school, south of the lake. Please take your shoes off. Don't step on the bed. The cat jumps onto the chair opposite the TV. We go outside the house over the small bridge. We walk past the shop. I have lived here since May. We move through the tunnel and travel throughout the city. Wait till noon, then go to the station. Walk toward the light, then sit under the tree. The keys are underneath the papers on the table. Stay home until I return. Climb up the steps and step up on the stage. Come with me and keep it within the bag, not without a cover. According to the map, the bank is close. We stayed home because of the rain. In addition to tea, we ordered soup. The car is in front of the house. Instead of rice, I ate bread. I sat next to my friend. The cat jumped out of the box. Thanks to you, we finished early. Sau khi ăn trưa, tôi ngủ trưa. Trước giờ học, chúng tôi kiểm tra điện thoại. Tôi mỉm cười. Dù mệt, tôi lắng nghe khi bạn đói. Tôi ở nhà vì trời mưa. Tôi vẫn ra ngoài dù bận. Tôi ra ngoài dù trời mưa. Nếu cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi. Mang theo ô phòng khi trời mưa. Khi mọi người đến đủ, chúng tôi bắt đầu. Tôi đã sống ở đây từ năm 2020. Tôi nói chậm để bạn hiểu. Trà rẻ hơn cà phê. Tôi thích kế hoạch này dù nó dài. Trừ khi bạn đi, tôi sẽ không đi. Đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại. Khi bạn đến, nhắn cho tôi. Khi nào rảnh thì ghé thăm. Ngồi nơi bạn thích. Ở đâu yên tĩnh, tôi sẽ học ở đó. Tôi đọc sách trong lúc chờ. Cô ấy vừa đẹp, vừa tốt bụng. Bạn có thể hoặc chăm chỉ và thành công, hoặc lười biếng và thất bại. Người thắng không lười, cũng không có động lực. Cô ấy không chỉ đẹp mà còn thông minh và tốt bụng. Nói cho tôi biết bạn có đến hay không. Tôi mệt, tuy nhiên tôi đã làm xong bài tập. Cửa hàng đóng cửa, vì vậy chúng tôi về nhà. Phòng thì rộng, hơn nữa giá lại rẻ. Khóa học ngắn, hơn nữa còn dễ. Xe buýt bị hỏng, vì thế chúng tôi đến trễ. Tôi nấu bữa tối, trong lúc đó anh ấy rửa chén. Mang tiền mặt, nếu không bạn không trả được. Tôi lỡ xe buýt, vì thế tôi đi bộ. Trời mưa, tuy vậy chúng tôi vẫn chơi. Đường bị chặn, vì vậy chúng tôi đi taxi. Tôi không mua bánh, thay vào đó tôi pha trà. Tôi bận, với lại tôi không thích tiệc tùng. Chúng tôi ăn, rồi chúng tôi nghỉ. Khách sạn sạch, cũng yên tĩnh nữa. Kể cho tôi nghe về ngày làm việc của bạn. Đèn ở trên bàn,
và cái túi ở dưới bàn. Chúng tôi đi bộ băng qua đường và dọc theo con sông. Đội đấu với City tối nay. Cô ấy ngồi giữa bạn bè quanh đống lửa. Gặp tôi ở cổng trước 12 giờ trưa. Con mèo trốn sau cánh cửa, dưới cái ghế hoặc bên cạnh sofa. Quán cà phê nằm giữa ngân hàng và chợ, ngay qua khỏi công viên. Tôi học cạnh cửa sổ khi trời mưa. Mặc dù ồn ào, tôi vẫn ngủ ngon. Chúng tôi đi xuống đồi, trừ ngày Chủ nhật. Món quà này là cho bạn, từ tôi. Bỏ chìa khóa vào cái hộp trong túi, thả tờ giấy vào hộp như thả thư. Tôi sống gần trường, ở phía nam của hồ. Vui lòng cởi giày, đừng bước lên giường. Con mèo nhảy lên cái ghế đối diện tivi. Chúng tôi ra ngoài nhà, đi qua cây cầu nhỏ, đi ngang qua cửa hàng. Tôi đã sống ở đây từ tháng 5. Chúng tôi đi qua đường hầm và đi khắp thành phố, chờ đến trưa, rồi đi đến nhà ga. Đi về phía ánh sáng, rồi ngồi dưới gốc cây. Chìa khóa ở dưới đống giấy trên bàn. Ở nhà cho đến khi tôi về. Leo lên bậc thang và bước lên sân khấu. Đi với tôi và để nó trong túi, đừng để không có nắp. Theo bản đồ, ngân hàng ở gần. Chúng tôi ở nhà vì mưa. Ngoài trà ra, chúng tôi gọi thêm súp. Xe ở trước nhà. Thay vì ăn cơm, tôi ăn bánh mì. Tôi ngồi cạnh bạn tôi. Con mèo nhảy ra khỏi hộp. Nhờ bạn, chúng tôi xong sớm. 午饭后，我小睡一下。上课前，我们看一下手机。虽然我累，但我还是微笑。你说的时候，我在听。因为下雨，我待在家。即使我忙，我也出去。虽然下雨，我也出去。如果你需要帮助，就给我打电话，以防下雨，带把雨伞。等大家都到了，我们就开始。我从2020年起就住在这里。我说慢一点，让你听得懂。茶比咖啡便宜。我喜欢这个计划，虽然它很长。除非你去，不然我不去。在这里等，直到我回来。你到了就发消息给我。你有空就来看看，坐你喜欢的座位。哪里安静，我就在哪里学习。我一边等，一边看书。她又漂亮又善良。你可以要么努力就成功，要么懒惰就失败。赢家既不懒惰，也不消极。她不但漂亮，而且聪明又善良。告诉我你来不来？我很累，不过我还是把作业做完了。商店已经关门了，因此我们回家了。房间很大，而且很便宜。课程很短，而且很容易。公交车坏了，因此我们迟到了。我做晚饭，同时他洗碗。带现金，否则你不能付款。我错过了公交，因此我走路。下雨了，尽管如此，我们还是晚了。道路被封了，因此我们打了出租车。我没买蛋糕，相反，我泡了茶。我很忙，再说我也不喜欢聚会。我们吃了，然后我们休息了。酒店很干净，也很安静。跟我说说你今天上班怎么样？灯在桌子上方，包在桌子下面。我们走过马路，并沿着河走。球队今晚对阵 City。他坐在朋友中间，围着火堆。中午前在门口见我。猫藏在门后，椅子下面，或者沙发旁边。咖啡馆在银行和市场之间，就在公园那边。下雨时，我在窗边学习。尽管很吵，我还是睡得很好。我们下山，除了星期天，
这份礼物给你，是我送的。把钥匙放进包里面的盒子里，把便条像信一样放进盒子里。我住在学校附近，在湖的南边。请脱鞋，不要踩在床上。猫跳到电视对面的椅子上。我们出门，走过小桥，走过那家店。我从5月起就住在这里。我们通过隧道，走遍全城。等到中午再去车站，朝着灯光走，然后坐在树下。钥匙在桌子上那堆纸下面，在家等到我回来。爬上台阶，然后走上舞台。跟我来，把它放在包里，不要没有盖子。根据地图，银行很近，因为下雨，我们待在家。除了茶以外，我们还点了汤。车在房子前面，我不吃米饭，吃面包。我坐在朋友旁边，猫从盒子里跳出来了。多亏了你，我们早点完成了。